Welcome student for today's lecture. Student, today we are going to see the next point of our biotechnology topic, and that is the methodology of rDNA technology. Methodology of rDNA technology. So rDNA means recombinant DNA. So today we are going to see that is how the process of the recombinant DNA technology. So student, today we are going to see that is how the recombinant DNA is produced. In last lecture we have seen that is some instruments or the biological tools which are used for the recombinant DNA technology. So student, today we are going to see that is how the actual process of the recombinant DNA technology. So in the first process, that is the first step is the isolation of the desired gene. So see, that is it is the first step, that is the isolation of desired gene. So this desired gene, it mainly isolate from the donor cell. So the donor cell, that is from which here the desired gene, म्हणजे डिझायर्ड जीन म्हणजे काय की ज्या जीनमध्ये ॲक्च्युली आपल्याला त्यातले कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिजेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता एखादा जीन की ज्याच्यामध्ये स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक आहे असं जीन आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. ठीक आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ह्युमन सेलमधला इन्सुलिन तयार करणारं जीन असेल. ठीक आहे. मग इन्सुलिन तयार करणारं जीन म्हणजे कोणतं जीन झालं, डिझायर्ड जीन. सो दिस डिझायर्ड जीन इट इज आयसोलेटेड फ्रॉम विच सेल, दॅट इज द डोनर सेल. सो द ह्युमन सेल म्हणजे समजा आता माझ्या बॉडीमधून एखाद्या सेलमधून आपण इन्सुलिन तयार करणारं जीन आयसोलेट करणार आहोत. म्हणजे तो सेल म्हणजे कोणता सेल झाला, डोनर सेल. Okay, so from this donor cell here the desired gene is isolated. So this desired gene, that is which is isolated, that is by the dissolving the cell wall and the nuclear membrane. And here the nuclear material, that is the DNA, it is isolate. So this DNA which is isolated, that is it is the target gene or it is the desired gene. It is the desired gene. And this desired gene it is having the special DNA or the gene that is known as the target DNA, or it is also known as the passenger DNA, or it is also known as the foreign DNA. So see, that is here it is the desired gene. It is the desired gene. And this desired gene it mainly cut by the enzyme, that is the restriction endonuclease enzyme. आता आपण हे एन्झाईम कशा पद्धतीनं DNA कट करतं हे पाहिलेलं आहे. दॅट इज दिस वेन वी कट द DNA, दॅट इज बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम, it produce the sticky ends. Okay, so here this desired gene, for example, see, that is here is, that is this is the our desired gene, or it is the फॉरेन DNA, पॅसेंजर DNA, किंवा त्याला आपण डिझायर्ड जीन किंवा टार्गेट DNA असंही म्हणू. सो दिस पोर्शन इट इज कट विथ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एन्झाईम. And when it is cut with the restriction endonuclease enzyme, it produces the sticky ends like this. Here is one sticky end, here is the one sticky end. Okay, so it is the target DNA or the desired gene. Okay, and then this DNA, that is the desired gene, it is incorporate into the वेक्टर, म्हणजे वेक्टर द्वारे ते कॅरी केलं जाणार आहे. ॲक्च्युली हे जे जीन आहे किंवा हे जे डिझायर्ड जीन आहे ते डायरेक्ट आपण होस्ट सेलमध्ये टाकू शकत नाही. तर ते काय केलं जातं, तर कोणत्या तरी व्हेइकलच्या मार्फत ते काय केलं जातं, होस्ट सेलमध्ये त्याचं मल्टिप्लिकेशन करावं लागतं. मग आपण वेक्टर म्हणजे काय हा कन्सेप्ट पाहिलेला आहे. दॅट इज देर आर द वेक्टर, दॅट इज द प्लाझमिड, कॉस्मिड, then phage DNA. These are the mainly vectors which are used to carry the desired gene. Okay, so see, that is here the bacterial cell in which here the vector DNA. So the in the bacterial cell vector DNA is the plasmid, and mostly
the vehicle or the vector DNA which is used as the plasmid. So this, for example, PBR322 plasmid is which is mainly isolated from the E. coli bacterial cell. So this E. coli bacterial cell, that is, it is the bacterial cell from which here the plasmid is isolated. So we have seen that is about the plasmid. So plasmid, it is the extra chromosomal DNA which is present in the बॅक्टेरियल सेल. म्हणजे हा क्रोमोझोमल डी एन ए असेल तर हा एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल डी एन ए हा बॅक्टेरियल सेलमध्ये असतो. दॅट इज इट मेनली मल्टिप्लाय ऑर रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली. म्हणजे याचं रेप्लिकेशन जे आहे ते कसं होतं, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेशन होतं. ओके, सो इट replicate autonomously. So it is used as a vector or the vehicle. So see, that is this vector DNA, it is isolated from the bacterial cell. So here the isolation. Then this plasmid or this vector DNA, that is it again cut with the restriction endonuclease enzyme. आता एक कन्सेप्ट लक्षात घ्या की जो डिझायर्ड जीन आपण इथं कट करण्यासाठी जे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम यूज केलं जातं तेच एन्झाईम हे इथं वेक्टर DNA कट करण्यासाठी यूज केलं जातं. So this vector DNA, it is, that is the plasmid, for example, it is cut with the again the restriction endonuclease enzyme. हे पुन्हा कशाने कट केलं जातं, restriction endonuclease enzyme. Okay, so here the vector DNA when cut with the restriction endonuclease enzyme, it produce the sticky ends, that is here and the here the sticky ends are produced. Then again here the target DNA or this desired gene is joined with this vector DNA. हा desired gene या vector DNA बरोबर हा डिझायर्ड जीन टार्गेट DNA हा वेक्टर DNA बरोबर काय केला जातो, जॉईन केला जातो. अँड हिअर एन्झाईम विच इज यूज, दॅट इज द DNA लायगेज एन्झाईम. DNA लायगेज एन्झाईम इट इज मेनली यूज टू जॉईन. म्हणजे आता हा डिझायर्ड जीन जेव्हा आपण या वेक्टर DNA मध्ये घेऊ तेव्हा काय होईल तर याचे दोन्हीचे स्टिकी एंड्स जे अनपेअर्ड नायट्रोजन बेसेस आहेत त्यांचं काय होईल, पेरिंग होईल. ॲडिनाईन असेल तर त्याचं पेरिंग थायमिन बरोबर होईल, गॉनिन असेल तर त्याचं पेरिंग सायटोसिन बरोबर येईल. आणि इथं जे काही ओपन किंवा अनपेअर्ड नायट्रोजन बेसेस असेल याला कॉम्प्लिमेंटरी इथं डिझायर्ड जीनचे कॉम्प्लिमेंटरी नायट्रोजन बेस असतील. आणि हे बरोबर हे जे दोन स्टिकी एंड्स आहेत हे बरोबर या अनपेअर्ड नायट्रोजन बेसिस बरोबर काय होईल, होतील, फिट होतील. अँड देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड. सो हिअर दिस टू DNA, these are joined by the enzyme, that is the ligase enzyme. We have seen in the instruments, biological tools मध्ये आपण ligase enzymeचं काय असतं, काय करतात तर that is it mainly used to join the DNA by formation of the phosphodiester bonds. Okay, so here when this join here the new DNA which is produced, it is known as the rDNA or it is also known as the chimeric DNA. rDNA, that is the recombinant DNA. It is known as recombinant rDNA or it is also known as the chimeric DNA. So it is the recombinant DNA, so it is allowed for the multiplication. मग हे आपल्याला मल्टिप्लाय करायचे. मग मल्टिप्लाय करण्यासाठी काय केलं जातं, सो सी दॅट इज हिअर इट इज द rDNA ऑर द रिकॉम्बिनंट DNA की याच्यामध्ये हा पोर्शन जो आहे इट इज द डिझायर्ड जीन ऑर द टार्गेट DNA. हा पोर्शन हा टार्गेट DNAचा असेल, हा पोर्शन हा कशाचा असेल तर वेक्टरचा असेल. आपण दोन्ही एकत्र केलेले आहेत आणि याला काय नाव दिलेलं आहे, rDNA, रिकॉम्बिनंट DNA. सो दिस रिकॉम्बिनंट DNA इट इन्सर्ट इन टू द होस्ट सेल, दॅट इज द कॉम्पिटंट होस्ट असं म्हटलं जातं याला. आता हा कॉम्पिटंट होस्ट कसा असला पाहिजे, दॅट इज दिस होस्ट सेल इज विदाउट प्लाझमिड. म्हणजे आता हा प्लाझमिड आपण याच्यामध्ये इन्सर्ट करणार आहोत, म्हणजे हा होस्ट सेल किंवा कॉम्पिटंट होस्ट हा कसा असला पाहिजे, विदाउट प्लाझमिड. आणि त्याचबरोबर या होस्ट सेलमध्ये हे जे काही आपण वेक्टर रिकॉम्बिनंट DNA इन्सर्ट करणार आहोत त्याचं काय होणार आहे, या सेलमध्ये
मल्टिप्लिकेशन होईल असा सेल सिलेक्ट केला जातो. जनरली काय केलं जातं तर हा बॅक्टेरियल सेल आहे, फॉर एक्झाम्पल कोलाय सेल असेल, कोलाय सेल असेल. या बॅक्टेरियल सेलमधून ज्यातून आपण हा प्लाझमिड किंवा वेक्टर आयसोलेट केलेला आहे, तर तोच बॅक्टेरियल सेल म्हणजे त्याच प्रकारचा बॅक्टेरियल सेल हा जनरली इथं होस्ट सेल म्हणून यूज केला जातो. ओके, सो दिस होस्ट सेल मस्ट बी विदाउट प्लाझमिड. हा होस्ट सेल कसा असला पाहिजे, विदाउट प्लाझमिड असला पाहिजे. त्यानंतर दिस रिकॉम्बिनंट DNA इट इज ट्रान्सफॉर्म इनटू दी होस्ट सेल. मग ट्रान्सफॉर्मेशन होस्ट सेलमध्ये कशा पद्धतीनं केलं जातं, आता त्याच्यामध्ये बऱ्याचशाच मेथड्स आहेत. दॅट इज हाऊ द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ दिस recombinant DNA is takes place in Process of recombinant DNA technology. 1. Isolation of genetic material. The first step is the isolation of desired gene from a cell and the digestion of bacterial cell wall by enzymatic action. This is achieved by treating the bacterial cells of plant or animal tissue with enzymes like lysozyme bacteria, cellulase, plant cells, and chitinase, fungus. Genes are located on DNA molecules centrifugation with proteins such as histones. RNA can be removed by treatment with ribonuclease. Proteins can be removed by protease. Other molecules can be removed by appropriate treatments and further subjected to gradient antifugation. Ultimately, purified DNA is precipitated out after the addition of chilled S. 2. Cutting of DNA at specific locations. The purified DNA is cut into number of fragments by enzyme called restriction endonucleases. Each restriction endonuclease functions by inspecting the length of DNA and recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in that DNA. Then it will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at specific points. These are called molecular scissors. They were first discovered by Nathans in 1970. Over 250 restriction enzymes have been isolated so far. When linear DNA is treated with restriction enzyme, a large number of DNA fragments are formed. The resultant fragments are separated by gel electrophoresis. Finally, the desired DNA fragments are selected by Southern blotting technique. 3. Amplification of gene of interest using PCR. Once the desired fragments of DNA genes are obtained, they are inserted into suitable vector to produce indefinite number of copies of genes. This is known as gene cloning. A cloning vector acts as a vehicle to carry the desired gene. An ideal cloning vector should have following properties. 1. It must have low molecular weight. 2. It must have unique cleavage site for the activity of restriction enzymes at single point. 3. It must be able to replicate truly inside host cell after its introduction. 4. It must contain genes which provide resistance to antibiotics. Several types of vectors are used in recombinant DNA technology like plasmids, phages, etc. The enzyme DNA polymerase helps in replication. If the process of replication of DNA is repeated many times, the DNA segment can be amplified to approximately billion times. That is, 1 billion copies are made. Such repeated replication is achieved by use of thermostable DNA polymerase, which remains active during high temperature induced denaturation of double-stranded DNA. The amplified fragment of desired gene can be used to ligate with vector
for further cloning. To isolate a plasmid, the bacterial cell is treated with EDTA, ethylene dimine tetraacetic acid, along with lysozyme enzyme to digest the cell wall. Then the bacterial cell subjected to centrifugation in sodium lauryl sulfate solution to separate the plasmid. The isolated plasmid DNA is cut with same restriction endonuclease enzyme. The enzymatic cleavage cuts circular plasmid into a linear molecule having sticky ends. The two sticky ends of this linear plasmid are joined to the ends of the desired gene. The enzyme DNA ligase joins the complementary ends of plasmid DNA with that of desired gene by covalent bonding to regenerate circular hybrid called recombinant rDNA or chimeric DNA. 4. Introduction of recombinant DNA into the host. The recombinant plasmid is transferred into a suitable bacterial host cell, generally E. coli, by a method known as transformation for the expression of desired gene. The cells into which the recombinant DNA are inserted are called transformed cells. Example, if rDNA bearing gene for resistance to an antibiotic, example ampicillin, is transferred into E. coli cells, the host cells become transformed into ampicillin-resistant cells. Only transformants will grow on agar plates containing ampicillin. The transformed recipient cells will die. The ampicillin resistance gene is called selectable marker. Bacterial cell walls are not ordinarily permeable to such recombinant vectors, but reaping in dilute solution of calcium chloride renders the bacterial cell wall permeable to the recombinant vectors. Inside the host cell, this rDNA starts replicating. The transformed cell will begin to grow on medium and divide as separate units. The replicate vectors in each cell are passed on to daughter cells, giving rise to clones.